the story so far. Hammerflight of 30th Fighter Squadron had transitioned from P-40 Warhawks over to the P-47 Thunderbolt. After training up in them, they embarked on their first mission, a strike on a small fortified village in the north of Italy, full of German artillery and supplies. The mission was a resounding success apart from one omission. They failed to destroy a German Tiger commanded by one Major Karl Schneider, an elite ace and veteran of the Eastern Front. Schneider had consequently crossed over our lines, and as well as attacking many of our columns, had managed to destroy an entire Allied depot alone. Eventually, two of our boys had managed to locate him and destroyed him and his Tiger. Or so they thought. It was getting close to sunset at our base after another busy day, and the final flights of the day were preparing to take off before nightfall. This was a good day for the squadron. After 2 weeks of reading a steady stream of reports describing multiple supply columns getting ambushed and wiped out, and unbelievably, the destruction of an entire supply depot by a single tank, that Renegade tank was finally located and destroyed. And by none other than us, Hammer Flight of the 30th Fighter Squadron. The weather was forecasted to be bad for the next few days, so the squadron was going to have some unofficial R&R, and our planes were going to receive some fresh paint. Apparently, our non-regulation camouflage was not acceptable for an operational squad, or so HQ told us. I think Alan summed up our feelings about it pretty well with the heartfelt, bloody wankers. Even though he moved to the States from Australia 15 years ago, he still hates our bureaucracy, especially military bureaucracy. The two heroes of the day, Thomas Seabrook and Vince Haynes, were returning to base while I was getting congratulatory calls from HQ. Everybody was anxious for them to get back on the ground and tell their stories, and plenty of cold beverages were requisitioned for the night. Their return was anything but routine, which came as a surprise to no one, and the mess hall cooks would soon be getting some temporary, involuntary augmentees. Vince, what are you doing? Jake is duty officer today. We won't let him miss our arrival, will we? You idiot. You know what you'll end up for doing this again? Nah, it's worth it. Let's give him a show. And up she goes. God damn it, Vince. Port approach. You won't make it. Leave me alone. I know what I'm doing. And down she comes. Hammer 5. This is Tower. Do you copy? Yes, sir. Will it be the usual 6 a.m. schedule tomorrow? Let's make it 5 o'clock a.m. You'll have more time to show the kitchen crew your moves with a sack of potatoes.
Yes, sir. Kids these days. Oh well, more beer for me. We had a good party ahead of us and the spirits were high, even with the latest info that while the Tiger was destroyed, the commander and the crew survived. One of our infantry patrols reported they observed German half-tracks approach the tank and its crew was seen boarding an ambulance. Looks like the lucky bastards made it out with $1 million wounds that would put them out of action for the rest of the war. Herbert! Was ist passiert? Wo sind wir? Amerikanische Jaguar, Major. Haben unseren Panzer zerstört. Sie waren bewusstlos, wir haben es rausgeschafft. Sind jetzt auf dem Weg ins Lazarett. Auf gar keinen Fall. Wir gehen zurück zur Kampfgruppe und beenden den Angriff auf das nächste Depot wie geplant. Sind Sie verwundet? Hab ich irgendwelche schweren Verletzungen? Naja, wir sind schon ganz schlimm am Arsch. Helfen Sie mir hoch. Ich will rausschauen. Fahrer, halten Sie den Panther an. Wir steigen aus. Herbert, sag dem Kommandanten, dass wir seinen Panzer übernehmen. Oh, und wenn er Stiefel in Größe 42 oder größer hat, soll er mir sie überlassen. Meine sind verbrannt. Hat unser Tiger Feuer gefangen. Die haben uns schon ziemlich weit erwischt. Na, das ist schade. Er hat uns gut gedient. Ich brauche jetzt aber erstmal Angaben zur Munitions- und Treibstoffmenge und auch eine Stärkemeldung. Öffnen Sie mir die Tür und helfen Sie mir raus. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Nein, nein. Geben Sie mir einfach Ihre Hand. Jetzt müssen wir erstmal diesen Panzer aufbauen. Alamond was a small village with major strategic value because it was the biggest depot on the entire northern sector. Originally, it was built by the Germans, but our rapid advance in that area had caught them by surprise, and they had to abandon the village before becoming encircled. Some of our tank units stormed the depot and managed to run off the German defenders before they were able to blow up all the fuel stored there. The depot provided a multitude of maintenance facilities for our tanks and vehicles, and the number of different units and nationalities coming in and out for maintenance was like watching the revolving doors of a New York hotel. The Germans also left behind defensive encampments they had constructed. These were now occupied by vehicles waiting for scheduled repairs or units waiting for replacements to put them back at full strength. Needless to say, the variety of spoken languages was hard to keep track of among these many positions. On top of all this, Alamond was the designated location for reorganizing the survivors of Depot 27, the same depot Schneider had hit with his Lone Tiger earlier, and these personnel had been slowly straggling in all day long. Alamond Depot. Call sign Sunray. Your call sign will be hour 1 to 3. Let's get your men some food and a hot cup of tea. After refueling, we'll get you and your platoon a spot to rest for the night. Tomorrow, you'll be shown to your positions. Now, take your men up the hill, Captain. You're expected. Yes, sir. Luton. Za mną. Nareszcie jakieś jedzenie. Zaraza, kapitanie. Mam nadzieję, że to nie brytole będą nam gotować. Roty, połącz się z Gostlikiem na posterunku nad Słuchawem. Nie chciałbym, żeby pułkownik Sanderson ich tam złapał na drzemce. Gustlik, założę się, że trzymacie się za ręce oglądając księżyc. Niech zgadnę. Kapitan bał się, że śpimy. Jest zbyt zimno, żeby spać z wyłączonym silnikiem. Hej, cisza. Mamy tam ruch. Kierowco, strzelaj flarę i włączaj silnik. Strzelec, ognia, ognia, tam są Niemcy!
Wynoś się stamtąd. Pod nas też podchodzą. Sunray, this is Arrow 1. Enemy contact. Arrow 1, they must be probing our defenses. I'll send reinforcements. Hold on to your positions. It doesn't seem like a full-scale attack. Yes, sir. Holding position. Camelot, this is Sunray. We've just intercepted German recon units attempting to infiltrate our positions. There are indications of additional enemy units assembling directly ahead of us and preparing to attack. What's the availability of air support at first light tomorrow morning if we require assistance seeing off Jerry? Weather's probably not ideal, but I'd imagine enough of us flying chaps can find their way here. Sunray, this is Camelot. You'll have to hold on. The next few days, even the birds are walking. I see. Well, we shall handle the situation ourselves, but do inform us immediately if backup becomes available from the air. So viel zum Überraschungsangriff. Verdammt. Hauptmann, wir greifen um 8 Uhr an. Bereiten Sie die Truppen vor. Das Wetter soll sich stündlich verschlechtern. Kein Grund zur Angst vor den Jabos, aber wir greifen halb blind an. Nichtsdestotrotz ist das unser Moment und wir werden ihn nicht verpassen. Wegtreten. Herbert, ist die Artillerie bereit zu feuern? Die Artillerie erwartet Ihren Befehl, Herr Major. Eröffnen Sie das Feuer.
langsamer, Herbert. Ihre verdammten Panzerabwehrkanonen nehmen unsere Panzer zu leicht auseinander. Panzer 1 für die gelbe Abteilung. Ziehen Sie sich zurück. Ich wiederhole. Rückzug. Diese verdammten Bunker sind zu schwer zu zerstören. Und sie gehen durch unsere Panzer durch wie das heiße Messer durch die Butter. Herbert, wie lange dauert es, bis die schwere Abteilung ankommt? Das sind sicherlich noch einige Stunden. Mal sehen, ob Sie für uns noch eine Hintertür offen gelassen haben. Panther 1 für grüne Abteilung. Machen Sie sich bereit. Auf mein Kommando. Vorrücken. Sunray to all units. Hold fire. Jerry got a bloody nose, but they'll come back. Rearm, send your wounded to the dressing station and prepare for the next attack. Panther 1 für grün. Ihr Ziel ist es, feindliche Einheiten zu zerstören, die Brücke zu verteidigen und in Richtung des Dorfes vorzurücken. Mein Panzer wird den Überblick behalten und Ziele melden. Noch Fragen? Nein, Herr Major. Starten Sie in 5 Minuten. Ich werde vor Ihnen losfahren. Panzermarsch. Herbert, halten Sie ein Auge auf den Waldrand. Es müssen mehrere feindliche Panzer in Position sein. Panzerbrechen geladen! Sherman auf 11 Uhr, 500 Meter. Panther 1 an die grüne Abteilung. Unterdrückungsfeuer auf den Waldanfang auf 11 Uhr. Feuer frei. Rudy. Kurwa, kierowca cała wstecz. Możliwe wycofaj swój czołg i jedź za mną. Musimy wycofać się do wioski. Tak jest, kapitanie. Kierowca, zawracamy. Strzelec, odpowiedz ogniem. Sunray, this is our platoon. We just lost one tank and we are moving to a secondary position from the bridge. Arrow 1, you have to hold the village. If they take it, they'll hit our bunkers straight from behind. They shall not pass, sir. A, znowu to samo. Kolejna walka na noże w budce telefonicznej. Achtung, Feuer einstellen. Die Brücke muss intakt bleiben. Hauptmann Keller, bringen Sie Ihre Truppe in den Fluss und erobern Sie das Dorf. Camelot, this is Sunray. The situation, it's really rather sticky here. Jerry isn't letting up. Over. Hello, Sunray. We're making plans for tomorrow morning. The Air Force will come for you. I do appreciate the encouragement, Camelot, but if there is anyone you can send now, anything you can do, we need it. Sunray, over and out. I'm sorry, Sunray. Let's try to hang in there for one more night. Heller, was zum Geier ist hier eigentlich los? Ich höre, dass Ihr Vormarsch wegen einer Panzerabwehrkanone gestoppt wurde. Ist Ihre ganze Abteilung in der Aktion hier nur am Eierschaukeln? Herr Major, ich kann das erklären. Ruhe! Ich werde mich selbst darum kümmern. Wir verlieren kostbare Zeit mit der Übernahme dieses Depots. Wir müssen unsere Panzer wieder auftanken und aufmunizieren, bevor der Himmel aufklärt und diese verdammten Jabos wieder über uns herfallen. Fahrer, hören Sie genau auf meine Anweisung. Wir werden einen Trick anwenden, den wir in Stalingrad mit Herbert gelernt haben. Halt! Herbert! Hart nach links! Und stopp! Rückwärts! Versuch jetzt mal mit dem Lauf zu schießen, Ami. Panther 1 an Hauptmann Keller. Ihr Hindernis ist beseitigt. Ich gehe jetzt zum Hügelkamm, um mich mit der schweren Abteilung zu treffen.
Setzen Sie Ihre Truppen in Bewegung und erfüllen Sie Ihre Befehle. Kostnik, ja będę tu osłaniał ten kawałek drogi. Twoim zadaniem będzie za to przedostanie się do środka wioski jak najszybciej i oflankowanie Niemców. Pozwólmy im pomyśleć, że jest nas więcej niż w rzeczywistości. Zrozumiano? Tak jest, kapitanie. To do dzieła. Aleksander, przyjacielu, teraz liczymy na twoje sokole oko. Ha, tylko ich znajdź, a ja zrobię resztę. Zawracaj. Prosto. Jeszcze jeden. Skręć w lewo. Dobry strzał. Stój. Ognia. Pełna prędkość. Działo gotowe. Ognia. Dobry strzał. Następny. Mam go. Ładuj. Działo gotowe. Ognia. Ładuj, ładuj! Półciężarówka na 10. Ognia! Olek, strzelasz jak kowbój z dzikiego zachodu. Ten był ostatni. Zabierajmy się do kapitana. Nie zostało dużo amunicji. Będę musiał rzucać kamieniami, jeśli pojawi się więcej szkopów. I jak tam poszło, Gostlik? Nam udało się 2 ustrzelić. Przysięgam, że Aleksander zniszczył połowę niemieckiej armii. A nasza armata jest rozgrzana do czerwoności, kapitanie. Doskonale. Przekażę dalej, że wioska jest czysta. A teraz jedź uzupełnić amunicję i ogarnij michę dla załogi. Kapitanie, mamy może jeszcze tych angolskich ciasteczek? Wiesz, tych, co wczoraj dostaliśmy. Es wird recht schnell dunkel, Herbert. Der nächste Angriff muss auf morgen verschoben werden. Was den morgigen Tag angeht, sind die verdammten Wetterberichte nicht gut für uns. Es besteht die Gefahr, dass die Amerikaner einige Flugzeuge in die Luft bekommen. Hoffen wir, dass die Bedingungen immer noch so schlecht sind, dass sie den Weg hierher nicht finden. Major, weitere schlechte Nachrichten. Norman Kellers grüne Abteilung hat's komplett zerlegt. Irgendwie haben sich scheinbar 2 Züge mit Shermans im Dorf verschanzt. Wir müssen jedes kampfbereite Fahrzeug in der Nacht darunter bringen und mit voller Kraft angreifen, wenn die Tiger und Ferdinands am Morgen ihren Vormarsch hierher beginnen. Ein Gebet um Regen wäre vielleicht eine gute Idee für uns alle. Tactical Command was keeping a close eye on the operational situation and weather reports coming out of Alamo, while also preparing air assets within strike range to be ready as soon as an opportunity arose. The hope was for a change in the weather forecast to give us at least a small break in the clouds over the target area early the next morning. The problem was, all squadrons available for the mission would have to start up in weather conditions that would normally ground all flights for safety reasons. Better weather was hopefully on the way. Thunder 1, Camelot. What's your status if the green light is given in the morning? How many planes can you get going? Camelot, Thunder 1. We're a bit short on planes after last mission. Mechanics are doing their best, but they can't make new engines out of nothing. I should be able to get you 4 to 6 planes ready during the night. How are the crews? This mission is pure madness in this weather. But it's also crucial for the Alamond defenders. Do you have any who aren't willing to risk the weather? Hell no, sir. Guys are drawing straws of who gets into planes available. I've never had so many volunteers for anything. Very good, Thunder 1. Hammer 1, what's your status on Santa Maria? Sir,
sir, we can't see worth a ship, but I'll get my flight up as soon as it's time. Thunder 1, how are you gonna navigate the mountains on the way to the target? Mike, I know a shortcut. See you on the other side. Godspeed and good luck out there, boys. You shall have the latest weather reports at your disposal before first light.